Hoje vamos conhecer o incrível motorhome deluxo 2026, uma verdadeira mansão sobre rodas que combina conforto 5 estrelas com tecnologia de ponta. Este modelo foi projetado para quem quer viajar pelo mundo sem abrir mão do luxo, da segurança e da performance. Começando pelo design exterior, o visual é moderno e imponente. A frente conta com fawa LED full matrix, grade elegant com acabamento cromado e linhas aerodinâmicas que ajudam a reduzir o consumo de combustível. A pintura premium com proteção UV garante brilho duradouro, enquanto as rodas de liga leve de 22 polegadas reforçam a presença sofisticada na estrada. Além disso, o sistema automático de nivelamento facilita estacionar qualquer terreno. Debaixo do capô, o motorhome 2026 vem equipado com potente motor turbo diesel V8 de aproximadamente 450 cavalos de potência, combinado com transmissão automática de 8 velocidades. O resultado é uma condução suave e estável, mesmo com o grande porte do veículo. A suspensão a ar inteligente ajusta a altura automaticamente para oferecer mais conforto e estabilidade, seja rodovias ou estradas secundárias. O sistema de assistência ao motorista inclui piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e câmeras 360 graus para manobras seguras. Agora entrando no interior, é aqui que o luxo realmente impressiona. O espaço foi pensado como apartamento moderno. Temos sala com sofá reclinável couro premium, TV 4K retrátil, sistema de som surround e iluminação ambiente LED com ajuste cores. A cozinha é completa, equipada com geladeira duplex, cooktop por indução, forno elétrico, micro-ondas e bancada mármore. Tudo com acabamento refinado e armários planejados de alta qualidade. O quarto principal oferece cama king size, guarda-roupa espaçoso e isolamento acústico para noites tranquilas. O banheiro é digno de Hotel 5 estrelas, com box de vidro, chuveiro com controle digital de temperatura e vaso sanitário inteligente. Alguns modelos ainda oferecem piso aquecido e sistema de climatização independente para cada ambiente. Termos de tecnologia, o motorhome 2026 traz painel digital completo, central multimedia com tela touchscreen de 15 polegadas, conectividade Apple CarPlay e Android Auto, Wi-Fi integrado e sistema de energia solar no tido para maior autonomia. As baterias de litio de alta capacidade permitem ficar dias fora de campings tradicionais. Dos grandes diferenciais deste modelo é o sistema de expansão lateral automática, que amplia o espaço interno quando estacionado. Outro ponto forte é a garagem traseira para transportar moto, bicicletas ou até pequeno carro compacto. O preço estimado des motorhome deluxo 2026 pode variar entre 800 mil e 1,5 milhão de dólares, dependendo da configuração e dos opções escolhidos. É investimento alto, mas para quem busca liberdade total com conforto absoluto, é uma experiência única. Se você sona viajar pelo mundo com estilo, conforto e tecnologia avançada, esse motorhome 2026 pode ser a escolha perfeita. Aqui no SB Auto Expert, trazemos sempre as novidades mais impressionantes do mundo automotivo. Até o próximo vídeo.